If we could free even one village from the shackles of helplessness and ignorance, an ideal for the whole of India would be established. Let a few villages be rebuilt in this way, and I shall say, they are my India. That is the way to discover the true India. Quote unquote, Rabindranath Tagore. The spirit and philosophy behind the Lab to Land program is catching up momentum in Andhra Pradesh. The ripple effect of Lab to Land is now reverberating across many villages in the state. Inspired by the innovative initiatives of Cheered youth in various sectors like prohibition of liquor consumption, achieving total sanitation, adoption of NPM methods in agriculture, rejuvenation of dried up open wells, improvement of service delivery in local government institutions, youth in many villages are now enthused and excited and are voluntarily coming forward to adopt Lab to Land key cap approach for transforming their villages into well-developed model ideal villages. Mangalampalli is one such village in Mahbubnagar district, one of the most backward districts of Andhra Pradesh. Enthused, inspired and excited by the promise of Lab to Land key cap, 150 youth from this small and remotely located village have approached APAD through an NGO called Council for Green Revolution with a request to include their village too in the list of Lab to Land key cap villages. అపార్ట్ వెళ్ళటం జరిగిందండి. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చూసిన యువకులను అందరిని చూసి నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. సార్ని ఒక రిక్వెస్ట్ చేశాను, మా వైపు నుంచి కూడా ఎవరన్నా పిల్లలకి అవకాశం ఇవ్వండి సార్ అని అడిగినప్పుడు వారు ఒక 6-7 మందికి తప్పకుండా నేను అవకాశం కల్పిస్తానమ్మా అని చెప్పాను. ఈ పిల్లలు స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళంతా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి కడతాల నుండి మంగళపల్లి నుండి పిల్లలు ఆ కార్యక్రమాన్ని అటెండ్ చేశారు. చేసి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇంకా వారి గ్రామం గురించి చాలా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. Though Mangalampalli is not in the list of 78 villages selected for implementation of Lab to Land key cap approach, APAD has allowed some of the youth leaders from this village into APAD's BNV training program. The youth who participated in the BNV training program are so stimulated that they have initiated various developmental activities on their own in Mangalampalli village. ఊర్లో ఒక విషయాన్ని ఏ విధంగా సాధించాలనేటువంటి విషయం మాకు అపార్డ్లో శిక్షణ తీసుకున్నప్పుడు మాకు తెలిసింది. డెవలప్ అయినటువంటి విలేజ్లను తీసుకొని మాకు కొంచెం ఆ విలేజ్ గురించి వివరించడం జరిగింది. ఆ విషయాలు నేర్చుకొని మేము కూడా మా గ్రామం లోపల ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడింది. మహిళలను మోటివేట్ చేయడం కానీ, యువకులను తీసుకురావడం కానీ, పెద్దలను ఎవరైనా మా మీదకి దాడికి వచ్చిన వాళ్ళతో కాంప్రమైజింగ్గా మాట్లాడి వాళ్ళని కూడా ఒప్పించి మద్యపాన నిషేధాన్ని మేము చేయాలనేటువంటి నిర్ణయం మేము తీసుకోవడం జరిగింది. Council for Green Revolution, which is hand-holding the activities of youth in Mangalampalli, has helped youth volunteers to put their efforts in the right direction. The fully galvanized youth in Mangalampalli village is all set to transform the lives of their people living below poverty line. They plan to improve public service delivery in the sectors of drinking water, health, education, sanitation, prohibition of liquor consumption, and many more. Inspired by the concerted action of village youth, measures Smart Aqua has installed a water purification plant in the village to ensure fluorine-free water to all the villagers. They have already dismantled the exploitative structures that emerged in the village, all by themselves, as a youth organization in concert with the Gram Panchayat. This is what they have to say. సామరస్యంగా శాంతియుతంగా మా గ్రామం లోపల పరిష్కరించుకోవాలనే మా ప్రయత్నం. మా గ్రామం లోపల ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళేటువంటి ప్రయత్నం మేము ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నాం. అన్ని అప్లికేషన్లు ఇచ్చినాం. ఏ నుంచి రెస్పాన్స్ రానప్పుడు ఒక 4 రోజుల కిందట 3 రోజుల పాటు ఆమర నిరాహార దీక్ష చేసి కలెక్టర్ నుంచి కూడా మేము ఒక స్పష్టమైనటువంటి హామీ తీసుకున్నాం. ఖచ్చితంగా మా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి మోరీలను
సరే గవర్నమెంట్ తీసినా తీయకుండా మేము తీసుకుంటాం, మాకేం అభ్యంతరం లేదు. ఖచ్చితంగా కొట్టాల, గంగాదేవిపల్లి అటువంటి గ్రామ పంచాయతీలో సరసన మంగళపల్లి గ్రామ పంచాయతీని కూడా మేము చేస్తాం సార్. They have confronted a local mining contractor with facts that he was leased only 2 acres and that he had appropriated 100 acres and had been mining in 8 acres. The man had no choice but to confine himself to his legitimate entitlement of 2 acres. That was a big victory for the BNVs. Today, happily, the villagers of Mangalampalli, inspired by the new enthusiasm of the Bharat Nirman volunteers, are looking ahead with great hopes of a very high standard of life for everyone in Mangalampalli in the days to come.